I myself is practicing and teaching meditation together with helping people. My teaching is about Vipassana, the most difficult to practice and teach. In the other hand, I am using my own meditation center to do all kinds of social activities. The object of Vipassana is original truth of ever-changing, selfless, impermanent nature. The object of social activities are old people, sick people, refugees, mental patients, education, business, healthcare, politics. All these are the object to be mindful, to do all kinds of social activities. If we are practicing meditation with attachment on the life of meditators, we are easy only to practice meditation. If we are running business as a businessman, we are easy to do only business. If we are running business as a meditator, we are difficult to endure the great anger and delusion of the people who are concerned with business. Because of running business as a meditator, I came to know more and more
side effect of the business, and then I fully stopped my business in 2001. And then in 2002, I ordained as a monk. After 5 years of teaching meditation as a monk, I could establish the first power center in 2007. Because of opening full-time meditation center, there are many people, not only the meditators, but also the needy people of the society who are staying in the center. If I am teaching as a meditation teacher, I am difficult to take care of the people who are in trouble in the society. That's why I trying to use the method of doing or not doing only with detachment. No one is doing, nothing is doing is doing only. Not doing is also not doing only. Both of doing and not doing are ever-changing, selfless, impermanent nature. I have been using that method from 2007 till now for over 18 years continuously. That's why I'm able to teach meditation together with solving the problems of the people. Especially in Myanmar, I am busy not only with the meditator, but also with the people who are in need of help. You should also try to be doing only with detachment from oneself or one person, one thing, one time, and one place.
This is the only method to continue your business. Together with 7 merits concerned with education. Using with attachment is wrong. Now you are doing with attachment. On both of your business and practicing meditation. Translate. What do it? Em xin phép được dịch cái phần vừa rồi ngày thiền sư ạ. Tôi đã luyện tập việc hành thiền cùng với việc giúp đỡ mọi người, và phương pháp thiền của tôi là Vipassana. Đây là phương pháp khó nhất để thực hành và giảng dạy. Trong những ngày đầu tiên, tôi đã sử dụng trung tâm thiền của mình để làm tất cả các thiện pháp, các hoạt động xã hội. Đối tượng quán của Vipassana đó là sự thật nguyên sơ, sự thật nguyên bản của bản chất vô thường, vô ngã, luôn biến đổi. Đối tượng của các hoạt động xã hội ở đây là những người già, người ốm, người tị nạn, người bị bệnh tâm thần, các hoạt động liên quan đến gia đình, công việc kinh doanh, sức khỏe, chính trị, vân vân. Tất cả đều là các đối tượng để thực hành chánh niệm và để làm tất cả các hoạt động xã hội. Nếu chúng ta luyện tập hành thiền với sự dính mắc vào cuộc sống của một thiền sinh, chúng ta dễ chỉ có thể thực hiện việc hành thiền. Nếu chúng ta hoạt động kinh doanh với sự dính mắc như là một doanh nhân, thì khả năng chúng ta chỉ có thể hoạt động như một doanh nhân. Nếu chúng ta hoạt động kinh doanh như một thiền sinh, chúng ta sẽ khó có thể chịu đựng được sự tham sân si của mọi người trong xã hội liên quan đến công việc kinh doanh của mình. Bởi kinh doanh như một người thiền sinh, tôi đã hiểu về hậu quả của việc kinh doanh đó, và tôi đã dừng công việc kinh doanh vào năm 2001. Và vào năm 2002, tôi đã xuất gia như một vị tu sĩ, và sau 5 năm giảng dạy thiền như một thiền sư, tôi đã mở trung tâm thiền Thabawa đầu tiên vào năm 2007. Bởi vì tôi mở trung tâm thiền toàn thời gian, nên có rất nhiều người đến đó không chỉ là thiền sinh, mà còn những người cần đến sự giúp đỡ trong xã hội đang ở trong trung tâm thiền của tôi. Nếu tôi chỉ giảng dạy như một thiền sư, tôi sẽ rất khó để có thể chăm sóc tất cả những người đang gặp rắc rối trong xã hội. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng sử dụng phương pháp chỉ làm hoặc không làm mà thôi với sự xả ly. Không có ai đó đang làm ở đây cả, cũng không có cái gì đó đang làm. Chỉ làm hoặc không làm mà thôi, hoặc là chỉ làm mà thôi, hoặc không làm mà thôi, với sự hiểu biết đúng đắn về bản chất vô thường, vô ngã, luôn biến đổi. Tôi đã dùng phương pháp này từ năm 2007 đến bây giờ là hơn 18 năm liên tiếp. Đó là lý do tại sao tôi có thể dạy thiền, cùng với đó là giải quyết vấn đề của rất nhiều người, đặc biệt là mọi người ở Myanmar. Ở đó, tôi bận rộn không chỉ với các thiền sinh, mà còn với tất cả những người đang cần đến sự giúp đỡ trong xã hội. Nghĩa là bên Myanmar bây giờ có rất là nhiều đối tượng, với những người tị nạn rồi là những người khó khăn, thì Ngài đều giúp đỡ hết cả. Và tương tự như vậy, bạn cũng nên chỉ làm mà thôi với sự xả ly khỏi một cái ngã, cái tôi hay một ai đó,
một cái gì đó, một thời gian nào đó hay nơi chốn nào đó. Đây là cách duy nhất để bạn có thể tiếp tục công việc kinh doanh của bạn, cũng như việc có thể tích lũy phước báu liên quan đến các công việc của hoạt động giáo dục mà bạn đang làm. Dùng với cái sự dính mắc là sai. Hiện tại bạn đang dùng cái công việc này với sự dính mắc không chỉ trong công việc kinh doanh mà còn liên quan đến cả việc mình thực hành thiền nữa. Không biết anh có hiểu ý của thiền sư ở đây không? Anh không chắc là mình anh không chắc là mình được hiểu được hết ý của thầy. Theo ý hiểu của anh thì không chỉ là vấn đề kinh doanh là vấn đề, mà là do vấn đề mình thực tập thiền cũng có vấn đề. Và khi mà vừa hành thiền Vipassana, anh cũng học thiền Vipassana. Khi mà anh thiền với Vipassana thì và lại làm về lĩnh vực AI, thì hầu hết những người đi học AI đều để giải quyết một vấn đề nào đấy trong cuộc sống của mình. Nhưng mà sau khi mà đi đào tạo cho họ về AI thì học viên của anh đều là những cán bộ lãnh đạo quản lý của các cái tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam. Thế thì vấn đề lớn nhất của họ lại không phải được giải quyết bằng AI, mà họ nên đi học thiền Vipassana. Và với một cái nói chung anh khá bối rối, vì nếu mà theo hướng running business, anh sẽ bảo là họ là hãy học AI tiếp đi. Còn nếu để giải quyết một vấn đề thực cho họ thì anh bảo là thôi hãy gác lại mọi thứ, đi thiền Vipassana đi. Và rõ ràng thì anh cũng đang bị mâu thuẫn giữa vai trò của một businessman và một người hành thiền Vipassana. Và có cách nào dung hòa được hai việc, hoặc là phải từ bỏ ở đâu, hoặc anh đã sai ở đâu, thì dần dần anh cảm thấy không hứng thú với việc là kinh doanh nữa, mà anh cảm thấy nó có được, nếu công việc kinh doanh của anh không có phải bắt buộc như thế nữa, thì anh muốn dành full time thời gian cho việc học tập, thì Vipassana. He's saying that he's not sure if he understands fully what you just said, but from his own understanding, so he's got problem not only in terms of his business, but also in terms of his practicing meditation Vipassana, and when he's practicing Vipassana also in other courses of other meditation teachers, and at the same time he is doing concerning with AI business, and he realized that most people come to AI is to solve one of their problem, whether in their life, in their daily work, or in their business. But then, because of practicing Vipassana meditation, he comes to realize that almost every problems can be solved by practicing meditation. So he feels kind of conflict, because as a businessman, he can like provide the service of AI to solve their problems, and most of his clients are big leaders of big companies in Vietnam. But in terms of meditators, he feels like that he should advise them to go on a meditation course, like studying meditation, Vipassana meditation, so that it can naturally solve their own problems. So he feels kind of conflict, and he would like to ask how he can like in terms of both his business and in terms of as a meditator, how can be harmony with that. He can have them both in terms of their work and also in their life. So that means
when he provides the service of AI, he can earn the money from that, and it also helps them to solve problems in daily life. But it's not the root problems, not can solve the root problems. He said that only by meditation they can solve their problems. So if he advised them to go to like meditation course, they may not need his business again. That's kind of, as I understand. Ok, cần được biết rồi. Okay. Anh nói tiếng Việt thì nó lưu loát hơn, chuyển sang tiếng Anh thì khó nói. You should share your experience about the trip. Yes, my way of solving the problem, doing good deeds, solving all kinds of problems, not only meditation, but also business, healthcare. Này tiến sư và em chia sẻ kinh nghiệm của em ở trong các chuyến đi với cả là cách thầy giải quyết vấn đề như thế nào. Thì thực ra ở đây là khi thầy nói là làm hoặc không làm, mình chỉ làm mà thôi hoặc không làm mà thôi với một cái tâm xả ly, thì ở đây ấy, theo những cái gì em hiểu từ ngài thiền sư nói, khi mà anh làm công việc kinh doanh ấy, thì anh cũng đang dính mắc với công việc kinh doanh. Đấy, như là ở góc độ doanh nhân thì anh thấy rằng là mình cần phải kiếm được tiền, mình phải có được tiền thì mới đúng là một doanh nhân. Nhưng ngược lại là một người hành thiền là cũng hiểu biết về Phật pháp rồi là cũng muốn làm những cái điều tốt cho người khác, thì anh cảm thấy cái đó đang mâu thuẫn và hai cái này nó đang có cái sự đối chọi lẫn nhau. Nhưng mà với phương pháp của ngài thiền sư ấy, cái vipassana của thầy là thầy dùng tất cả mọi đối tượng để quán, cho dù cái đấy là điều tốt hay điều xấu, đúng hay là sai thì không có quan trọng. Có nghĩa là dù anh với vai trò là một doanh nhân hay anh là một người hành thiền ấy, thì đơn giản mấy cái đó chỉ là đối tượng để anh quán thôi. Mà nếu mà nhìn với góc độ như thế thì anh có thể làm bất cứ điều gì cũng được, cho dù anh làm là khi là một doanh nhân ở một cái vai trò bình thường á, thì anh là một người phải lo cho rất là nhiều người, rồi là mình phải làm cái công việc đó. Thế cái điều quan trọng ở đây ấy, nó không phải là anh làm cái gì hay anh làm như thế nào, mà anh phải có cái sự hiểu biết đúng đắn của bản chất vô thường vô ngã. Tức là giống như khi mình thực hành thiền là mình là một thiền sinh đi, thì mình sẽ trong cái quá trình mình thiền ấy, mình sẽ đi sâu vào các tầng tâm của mình, và ở mỗi cái tầng tâm của mình ấy, mình sẽ thấy được những cái sự dính mắc khác nhau của mình. Thế mình thấy được cái đó rồi ấy, mình mới thấy rằng là cái công việc là một doanh nhân nó chỉ đơn giản là nhân và quả. Anh được đặt trong cái điều kiện ở hoàn cảnh đó, anh là một người doanh nhân. Cái nhân quả đấy cho anh được làm cái công việc đó trong tương tác với mọi người đó, cho dù người ta có đối xử với anh là tốt hay xấu, đúng hay là sai, thì đơn giản là cái nhân quả ấy đang vận hành. Tương tự như thế, khi anh là một thiền sinh thì mình là một người hành thiền, mình ở trong các trung tâm thiền ấy, sống một cuộc đời có thể nói là đôi khi nó có cái sự xuất gia, mình ra khỏi gia đình mình không phải sống trong cái đời sống xã hội đâu, nhưng mình cũng hiểu là ngay cả việc mình là một thiền sinh lúc đó đơn giản cũng là nhân quả nó đang vận hành tại lúc đó để anh là một thiền sinh.
Thì đối với một người hành thiền đấy là mình phải có vai trò để mình đứng ở nhiều góc độ khác nhau, và mình đứng ở góc độ nào ấy thì mình cũng với một cái vai trò là tôi là một người đang trải nghiệm, nhưng mình không dính mắc vào nó. Nếu như thế thì những công việc của mình đơn giản cũng chỉ để thấy biết, chỉ để sử dụng để kinh nghiệm mà thôi. Còn nếu mình mà như không phải là một người hành thiền, cũng không phải là người hành thiền ấy, thì mình sẽ có xu hướng mình dính mắc là tôi là doanh nhân, thì đấy tôi là phải làm cái công việc như này, tôi có sứ mệnh như này, tôi tạo ra công ty như thế này. Còn đối với khi anh là một thiền sinh thì lại thấy rằng là tôi phải tránh xa cái việc đời ra, tránh những cái sự tham sân si, tránh tất cả những cái mà mình đang làm và đâu đó mình mâu thuẫn. Nhưng nếu là một người hành thiền thực sự thì mình đi trên cái con đường của mình ấy, dù mình làm vai trò gì thì mình cũng không dính mắc, nhưng ngược lại mình cũng không chối bỏ cái vai trò đấy. Và nếu làm được như thế thì anh làm cái gì cũng được đó. Còn em thấy là cái gì mà em trải nghiệm với ngài thiền sư khi mà em đi trên chuyến hành trình của ngài ấy, ngài không bị dựa vào thời gian nơi chốn. Có những khi mọi người nghĩ rằng là ở những cái khóa thiền khác là sẽ phải có cái giờ giấc rất là cụ thể, nhưng mà ngài không có như thế. Ngài thuận theo pháp mà vận hành. Có những khi ngài thức cả đêm bởi vì là cái dòng nhân quả lúc đấy nó đang đẩy, và ngài cũng thuận theo tự nhiên để ngài làm luôn. Hỏi đáp với thiền sinh cả đêm và em cũng chưa thấy một người thầy nào như thế luôn. Hoặc đơn giản là một cái kế hoạch đến lúc đó là ngài sẽ đến cái ngày đấy hoặc đến cái giờ đấy phải làm, nhưng nó phát sinh một cái nhân duyên mới, người ta đưa ngài đến đó là cuối cùng ngài lại thuận theo, là người đi tiếp, và ngài cũng không có chối bỏ nó luôn. Thế thì bây giờ nếu mà mình hiểu không đúng những cái lời dạy của ngài ấy, thế thì mình sẽ rơi vào cái trạng thái là có thể mình sẽ, một là phán xét, hai là mình sẽ thấy là sao cái này nó chả có giờ giấc gì cả, mình không hiểu cái việc đấy, chưa thấy ở đâu mà nó lại rất là tự do như thế này, đáng lẽ là phải nghiêm khắc hay là thế này kia, nhưng mà không có phải, vì mọi người không hiểu về cái dòng nhân quả nên mọi người mới nghĩ rằng là cái này nó không đúng, cái này nó sai. Còn đối với thầy mà nói là ngài vượt lên trên cả cái đúng sai, cái đúng cũng là để sử dụng mà sai cũng để sử dụng. Mình mà có làm sai rồi ấy, thì mình học một cái gì đấy từ đó và mình buông luôn cái sai đấy, mình lại đi tiếp. Cái đơn giản là đây là nếu anh có hành sai, anh vẫn cứ tiếp tục anh làm rồi đến một lúc nào đấy anh sẽ hiểu được cái sự thật và anh lại đi đúng tiếp. Nên nó không có đúng, không có sai ở đây. Tương tự như vậy, theo cái cách mà em hiểu ấy, thì cái công việc của anh ấy, bây giờ anh đang làm ấy, anh hãy tiếp tục anh làm những cái anh làm, nhưng làm với một cái tâm không dính mắc rằng anh đang là một doanh nhân phải lo cho những cái người nhân viên của mình, là bây giờ tôi phải có tiền để tôi phải lo như thế kia. Đồng thời anh cũng không chối bỏ cái vai trò là một doanh nhân khi anh đứng ở góc độ của một thiền sinh, rằng tôi là doanh nhân, tôi thu tiền như thế này, nó có đúng hay nó có sai hay không. Đơn giản là khi anh đủ nhân quả và hạt giống và những cái thiện nghiệp của anh nó đến ấy, cái phước báo của anh đủ lớn ấy, thì anh không muốn tiền của anh vẫn đến. Anh chỉ cần tiếp tục anh làm, và anh làm với cái tâm là không phải là tôi là người đang làm, mà tôi đang dựa theo cái nhân quả để mà tôi làm, và không có chính xác, không có tôi ở đây, không có ai ở đây cả. Ngay cả khi anh là thiền sinh như thế, anh cũng tương tự như vậy, anh đổi vai nào cũng được. Thì đến lúc đó ấy, anh sẽ thay đổi được cái góc nhìn của mình, và làm một cái người thiền sinh, là một cái người hành thiền thực sự ấy, là mình sẽ học cách đứng ở rất nhiều góc khác nhau. Dù cái góc đó là một doanh nhân, dù cái góc đó là một thiền sinh, hay thậm chí biết đâu một ngày anh đủ duyên, anh lại xuất gia giao duyên với ngài ở dưới góc độ của một chư tăng chư ni, khi nhìn cái sự việc này thì sao. Nhưng mà giống như một vở kịch, mình đóng vai trong cái vở kịch đó, nhưng mình cũng phải biết thoát vai trong khỏi cái vở kịch đó. Nhưng bây giờ đa phần mọi người và chúng ta cũng thế, chúng ta đóng vai trong cái vở kịch đó, nhưng chúng ta sống luôn trong cái vở kịch đó mà không thể thoát ra được. Thì cách của ngài thiền sư đấy là mình đóng vai trong cái vở kịch đó, nhưng một ngày mình phải thoát ngược vai trong cái vở kịch đó. Anh vẫn làm nhưng anh không làm với sự dính mắc. Đấy thì là một số những cái chia sẻ của em như thế. Thì vì đứng ở góc độ nào anh cũng đều có sự dính mắc cả, nên thầy mới nói rằng là đây là góc độ của mình đang có cái sự nhìn nhận nó sai. Mình chỉ cần đổi cái góc độ đi, mình đơn giản mình làm, mình vẫn cứ thuận theo cái mình làm, nhưng mình làm mình không dính mắc vào cái gì hết cả. Nên anh có nhận nếu anh làm doanh thu anh càng lớn ấy, anh cũng không có cảm thấy anh sai trái ấy. Còn ngược lại, khi mà anh là một người hành thiền, anh hiểu biết đúng đắn, anh chỉ đơn giản là nhân quả thôi, thì mình sẽ quay lại mình làm thật nhiều các thiện pháp. Thiện pháp ở đây là gì? Mình gieo sự giúp đỡ với những người khác với một cái tâm không phân biệt,
Thế thì cái mà anh đang làm anh cứ làm bình thường, còn ngược lại anh có thể hỗ trợ những cái người như thầy, hoặc hỗ trợ cho những vị khác. Ví dụ anh làm trong ngành giáo dục đi, thì anh có thể hỗ trợ những bậc thầy như thế này, cũng là người đang dạy cho người ta chân lý, đâu đó nó sẽ tạo ra cho anh cái nhân quả tốt để trong cái công việc của mình. Đấy, thế anh hỏi là làm sao để đi theo nhân quả. Còn cái việc mà anh nói rằng là trong xã hội bây giờ mọi người, mình đang đi làm mà mình phải hút thuốc hay là mình uống rượu uống bia là như thế, với là cái để làm business được ấy, nhưng cái đó cũng là cách hiểu sai. Bởi vì business đấy nó có làm việc đấy không, nó có work được hay không là do phước báu của anh, chứ nó không liên quan đến cái việc là do anh làm trên bàn nhậu. Anh quyền anh từ chối cái đấy, đặc biệt là anh giữ 5 cái giới ấy. Anh quyết tâm anh giữ giới thì không ai người ta, mình quyết tâm mình bởi vì mình hiểu sai là mình bước trên bàn nhậu như thế, mình đi đút lót như thế mình mới được việc, nên mình đã bị dính mắc vào cái tư tưởng đó, mà dẫn đến cái việc là mình vẫn tiếp tục trôi lăn trong cái công việc mình đang làm theo cách cũ. Thế bây giờ mình đổi lại mình giữ giới thì ít nhất 5 cái giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu bia, hút thuốc lá. Đó là một dạng thiện pháp. Sau đó mình thực hành thiền liên tục và mình hỗ trợ cho những cái bậc thầy lớn làm như thế này, thì cái môi trường của anh đổ nó sẽ cho anh một cái sự hiểu biết đúng đắn rằng cái công việc của anh có thành công hay không là do phước báu của anh gieo được trồng trong quá khứ hay trong hiện tại. Nó có đem lại cho mình cái quả, nó sẽ đem lại cho mình cái quả ngọt trong tương lai. Và tương tự như thế, cái môi trường của anh cũng sẽ thay đổi dần dần. Sẽ không có những cái người xuất hiện đến với anh để nói với anh rằng là phải làm việc trên bàn nhậu tôi mới thành công được. Và đây cũng là trải nghiệm của riêng em. Khi em đổi cái quan điểm của em về tất cả mọi thứ thì cái môi trường sống xung quanh em tự nhiên thay đổi. Những người bạn Pháp đến với mình nhiều hơn, và mình không nhất thiết mình phải có mối quan hệ theo cái cách cũ để mình làm được cái công việc ngày trước nữa. Đó là mình đổi cái nhân quả của mình đấy ạ, thì môi trường xung quanh mình sẽ thay đổi. Thì đấy là cái trải nghiệm của em, thì không biết là nó có anh từ liên đến nào không? Thank you anh. You already visit Bodh Gaya, the Power Center, is it right? That I will give example with that center. In 2024, May 15, we made agreement with the owner of that Bodh Gaya land and property. They agree to sell with $1 million US, but they request to pay within 1 year. At that time, I could pay. At that time, I can pay deposit only $50,000 US. 50,000 US. And then he want to help me because I want to use for meditation center, for peace of the world, but I don't have enough finance to buy that property. The landlord, 1 million, we agree to buy with 1 million, but he requests to pay half, 500,000 US. He went to pay as deposit, and then he will allow me to use his land and property. But I was difficult to pay. That's why I request him, if I agree to buy with 1 million, but at the present I can pay only 50,000 US. I will try to pay within 1 year. Because of believing in me and in my way of doing good deeds, he allowed to use his land and property with deposit of 50,000 US.
within now, in 2026 May, there will be 2 years, nearly 2 years. We already pay over 900 million, 900,000 US dollar. Only about $30,000 US dollar still remain for the payment. Now we are making paper for transferring the property. Nearly finished for the buying and selling the property. In my understanding, I will, because of conducting 3 months meditation retreat in Bodh Gaya in 2024, I need our own meditation center. Opening new meditation center together with conducting 3 months Vasa retreat is better, because next year, at that time, 2024, next year, I will not be conducting retreat in Bodh Gaya. That's why it is better to combine meditation retreats, 3 month retreats, and new meditation center is better. But the problem is not having enough finance. So I need to request, if I can get, if my request is confirmed, I will buy it. If not, I will not buy. I'm not grasping to buy the land and property to open new center. But because of saving merits, because of help fulfilling the need of many people. Now you want to ask questions, so I'm answering your question. This is also fulfilling your need. I have been doing like this for over 25 years continuously. That's why whenever I need something seriously, I am able to get it. This is the power of merits. If so, we are using nearly 2 years from 2024 till now. Within 2 years, we make construction, we buy the car, and then we are also paying as much as we can. But within 1 year, we cannot pay. But he is patient enough to get the payment. In his side, he sold the land in Gaya, and then he bought again in big city. That's why he needs money to pay back for the new land in big city. This is in my side. I'm using the method of doing only with detachment. I will try to buy that land and property with monthly payment or within 1 year. If I could not pay, I will lose it. Even if I lost land and property, I'm not losing merits, because we are able to use that land and property from 2024
That's why we are also using not for money, but for merit. That's why we are able to save greater merits because of the land and property. In my sight, in my understanding, that is work. It is work of doing like this, even if I could not pay the money. I don't worry to lose my payments, but because I can detach, even if I don't have land and property, I'm sure to have marriage. Because of that marriage, I'm sure I can get land and property in Bulgaria. May not be that one, but another one. This is my understanding. That's why I'm using that land and property to do all kinds of goodies. In this way, we are nearly finished for the payment. Only small amount remains, so not much problem. The landowner already agreed to sign for the paper to transfer the land and property. This is the power of doing only with detachment. Doing only or not doing only with detachment itself is doing good deeds. This is the greatest good deeds. Most of the meditators and meditation teacher will not be skillful to use this method. You must also do the same. Now you are running your business, so you must continue to do like this. You don't need to stop. You just need to continue. If you just need to continue your business together with practicing meditation, but you must try to use the method of doing only with detachment. You just need to fully rely on this method. You don't need to think about yourself. You don't need to think about finance. You need to detach from yourself, from the need of finance for your company. You just need to do good deeds more and more. If you can do, it will stop naturally. The business will stop naturally. You don't need to stop intentionally. You just need to detach from the problems of finance and also pressure concerned with the customer. In this way, you are sure not to lose merits. Even if you lose your company, you may not lose merit. In this way, you can survive. You can detach. You can endure the pressure concerned with business. So you bought the land on 2024? May. Okay. This is that main sanctuary $1 million?
Yes, yes. So now, within 2 years, you pay like 800,000. In over 970, 73, 970, 70,000, 900 and only 30,000, 30,000 still remain. Em dịch cái phần vừa rồi, thầy đang lấy ví dụ về cái trung tâm thiền của thầy ở Bồ Đề Đạo Tràng, trung tâm chính. Trung tâm này thì thầy đã có một cái giao hẹn với cái người chủ đất mua với cái giá là 1 triệu đô, nhưng họ yêu cầu là phải trả trong vòng 1 năm. Nhưng lúc đó thì về mặt tài chính thì thầy chỉ đang có sẵn khoảng 50.000 đô thôi. Tuy nhiên thì tại vì cái người chủ đất này biết thầy đang làm các công việc thiện pháp, rồi là làm những cái công việc cứu giúp rất là nhiều người ấy, nên là họ cũng muốn giúp đỡ, nhưng họ vẫn yêu cầu là trả một nửa để cọc và sử dụng cái để được sử dụng cái đất đó. Tuy nhiên là thầy nói rằng là nó rất là khó để cho thầy làm được cái việc đấy vào thời điểm đó, và thầy chỉ có thể trả được họ là 50.000 đô tiền đặt cọc lúc đó, và sẽ cố gắng trong thầy đưa ra một cái offer là trả 50.000 đô vào lúc đó và sẽ cố gắng cái phần còn lại trả trong vòng 1 năm. Và bởi vì là cái người chủ đất đó tin mà ngài làm và tin tưởng vào con người của ngài, nên là họ đã đồng ý cho ngài được sử dụng cái đất đó với cái tiền đặt cọc là chỉ 50.000 đô thôi. Và thầy vẫn cứ tiếp tục dùng cái đó để thầy làm thiện pháp trong vòng 2 năm. Và đến 2026 đến giờ thì thầy đã trả được là 970.000 đô và chỉ còn có 30.000 đô còn lại nữa thôi. Và bây giờ thì cái người chủ gần như xong rồi, người chủ đất họ đã đồng ý để ký giấy tờ để chuyển nhượng rồi. Thì thầy nói rằng là theo cái cách hiểu của thầy ấy, vì là thầy làm các thiện pháp khác nhau tại đó, trong đó có cái việc mở cái khóa thiền tại Bồ Đề Đạo, như là có cái năm thầy nhập hạn ở đó là 3 tháng đấy tại Bồ Đề Đạo Tràng, và các cái công việc thiện pháp tại trung tâm thiền đó của thầy, nên là thầy có nói là mở cái khóa thiền tại đó này, nhưng mà lúc đầu ấy thì nó cũng rất là khó khăn, vì khi mà chia sẻ với mình đang có một cái khoản tiền nó không đủ ấy, nhưng mà vì thầy đã làm thiện pháp liên tục và làm với một cái tâm nó không dính mắc, là ok, nếu mà họ đồng ý thì cũng được, mà không đồng ý thì cũng không sao cả, và không dính mắc gì về cái việc đó. Cộng với trong rất là nhiều năm liền, thầy đã liên tục làm thiện pháp giúp đỡ người khác, giúp người khác hoàn thành cái tâm nguyện của thầy của họ ấy. Giống như kiểu anh đang hỏi đáp với ngài thiền sư như thế này, là ngài cũng đang đáp ứng cái tâm nguyện của anh, cũng như là giúp anh giải quyết vấn đề của chính anh. Và vì làm như vậy với một cái tâm xả ly, nên cái phước báu được tích lũy nó rất là lớn, và nhờ có cái phước báu đó mà nó sẽ giúp cho thầy giải quyết các vấn đề khác của thầy. Và chỉ trong 2 năm vừa rồi thôi, thầy đã có thể mua được cái trong trung tâm thiền đó với cái số tiền ban đầu dù là không có nhiều, cộng với cái việc là mua thêm những cái tài sản khác, mua thêm xe, những cái điều kiện để có thể đáp ứng được cái nhu cầu để cho cái trung tâm đó hoạt động. Và vì có những cái thiện pháp như thế và cái phước báu nó hỗ trợ như thế, nên cái người chủ đất đấy đã đủ kiên nhẫn để chờ đợi thầy, mặc dù họ cũng đang cần tiền nên họ mới bán cái đất đấy đi để họ mua đất ở thành phố lớn. Tuy nhiên là cách đấy là cách của thầy vẫn cứ làm, và làm với một cái tâm xả ly, cho dù là việc mình trả từng phần như thế này, hoặc mình trả với cái số tiền đó, nó có hoàn toàn có thể có cái xảy ra cái trường hợp là sẽ mất vì mình trả không đủ mà mình trả từng phần này. Nhưng thầy vẫn chấp nhận. Thầy biết rằng là tài sản thì có thể mất, xe thì có thể mất, nhưng mà cái phước báu thì nó không mất. Vì thế nên thầy không lo lắng, và thầy có thể xả ly khỏi cái việc đó. Và tất cả những cái phương tiện như xe, như đất, nó cũng chỉ là phương tiện để thầy dùng mà thôi, để tích lũy phước báu cho tất cả mọi người. Và thầy biết rằng cho dù nếu như cái mảnh đất đó có bị mất đi vì lý do nào đó, nhưng phước báu không mất, thì đến một lúc nào đấy chắc chắn thầy vẫn sẽ có đất ở Bồ Đề Đạo Tràng đó. Và
Và cuối cùng thì đến bây giờ là mọi việc đã gần như hoàn thành rồi, và chỉ còn một chút thôi và chủ đất cũng đã đồng ý để ký giấy chuyển nhượng, giấy tờ cho bên thầy rồi. Và thầy nói rằng đây chính là sức mạnh chỉ làm mà thôi với tâm xả ly, hoặc không làm mà thôi với tâm xả ly. Khi mình làm hoặc không làm mà thôi với tâm xả ly, mình sẽ tích lũy được rất nhiều phước báu thù thắng. Và đây là cái cách mà mọi người nên làm, nhưng phần lớn các thiền sinh và những người khác thì không thể làm, không hiểu để làm được. Nhưng bây giờ Ngài đang khuyên là anh cũng nên làm như thế. Anh cứ tiếp tục cái công việc anh đang làm, công việc kinh doanh anh làm, và vẫn tiếp tục với vai trò dù là một người kinh doanh hay một người hành thiền, nhưng mình dùng với phương pháp là mình chỉ làm mà thôi với một cái tâm xả ly, và chỉ cần dựa duy nhất vào cái cách này thôi, mà không cần phải dựa vào cách nào khác, không cần dựa vào rằng là vào một cái ngã của bản thân anh, rằng tự cái năng lực nội sinh hay là cái sự cố gắng riêng của cái ngã của anh giúp anh, mà anh chỉ cần biết rằng là tôi cứ làm hoặc không làm với cái tâm xả ly của mình, vẫn tiếp tục hành thiền hoặc không hành thiền cũng phải với tâm xả ly, hay mình kinh doanh hay dừng công việc kinh doanh cũng với một cái tâm xả ly. Và qua đó nó sẽ tự tích lũy phước báu mà khiến anh không cần phải lo lắng về tiền bạc, không cần lo lắng về cái việc cách làm cũ hay những cái con người cũ hay những cái đối tác công việc kinh doanh cũ, và cứ liên tục làm như thế với đó chính là quá trình tích lũy phước báu và làm nhiều thiện pháp hơn nữa, giống như giúp đỡ người khác nhưng với cái tâm cũng xả ly, chứ không phải giúp đỡ với sự dính mắc là tôi là người đang giúp người ta. Đấy, thì dần dần ấy, về một cách tự nhiên thì các vấn đề của anh nó sẽ được giải quyết, thầy nói như vậy. Và dù là vấn đề gì thì nó cũng sẽ có cách giải quyết. Và cho dù là giả sử như cái công việc của anh ấy vì một lý do nào đấy đến cái nhân duyên nó hết, nó phải dừng, nhưng phước báu của anh đã gieo thì nó không bao giờ mất cả, và nó sẽ khiến cho anh có thể chịu đựng được, có thể vượt qua được các khó khăn, và sẽ mở ra một cái hướng mới, một cái cơ hội mới, hoặc một cái gì đó mới. Miễn là mình còn phước báu thì mình sẽ có cách để mình giải quyết tất cả mọi vấn đề. Ok, không biết hiểu chưa? Vị nào còn hành lý ở trong phòng đó là mình phải ra hai Rồi xong nghĩ đi để tôi lại. Yes, sir. No, all the people should check their belongings again before we leave for the trip.